montagem de outros mais 3 iBoys. Aí ver se eu consigo encaminhar as fotos. Enviar as fotos aqui no chat, pra galera ver também. Uhum. A princípio, é isso. Eu acho que essa é a notícia mais dessa semana, sabe? A gente ficou bastante focado nessa semana pra montagem e resolução dos problemas que a gente tinha pegado, né, na semana passada. Uhum. Com Tá carregando, vai assim, demorar um pouquinho pra chegar as imagens. Quer dizer, eu vou encaminhar mais fácil. A princípio, beleza. é isso. Eu acho So que basically, the best news we have this week is that if you guys weren't here last week, what happened is that we received the prototypes from our manufacturer, and they weren't working, and we managed to find out that it wasn't a manufacturing issue. It was an issue on our side. There's something wrong with the engineering of it. But Vinny managed to assemble those prototypes anyway. So I think he assembled two of them, and he's trying to assemble another three. And he managed also to resuscitate basically those prototypes, and they are now working. And Ô, Rafa, Vinny, eu acho que seu okay. áudio ficou abafado, não sei se foi só comigo. O meu voz? Foi comigo também. Tá, E tá como se tivesse um pano em cima, sei lá. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver o que é. Rapidão. Alô, tá melhor? sim. So I had an issue with my microphone because my cat just uh, laid upon it. All right. So I don't know if you guys could hear me, but basically we had some prototypes that weren't working. We discovered that it wasn't an issue with our manufacturer; it was an issue on our side. But Vinny somehow managed to do some surgery on those prototypes and managed to assemble two of them. And he's trying to make another three of them come to life. Uh, and so we have some photos here in the chat that Vinny sent of those prototypes finally working, and they look pretty good. Of course, like the UI isn't the final UI; it's the dev UI that we have right now. But it's pretty nice to see it, uh, to see assemble prototype with the screen turned on. I'm pretty hyped. Uh, Hello to everyone that just arrived. Hello Zane. Uh, Hello Hacking Gourmet. But yeah, I believe that that's like the best news that we have for this week. Vinny has basically working his ass off to make those work, to make those prototypes work, and E aí, Hacker Gourmet, tudo bem? yeah, and I'm pretty happy that worked out. It is working out, and then let me ask Vinny, what we plan to do next. Então, Vini, legal. E daí agora, o que mais você quer contar? Tipo, quais são os próximos passos? O que a gente vai fazer agora para um próximo protótipo? Não sei se você me ouviu. Epic, internet. Deixa eu ver se voltou. Testa aí agora. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pode falar. Tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Tô ouvindo. Assim, não, pode. Ah, tá, beleza, entendi. Então, eu perguntei assim, o que mais que pode contar? Quais são os próximos, também os próximos passos pra gente fazer o próximo protótipo e coisas assim? Uhum. Sim. A princípio, o que acontece? A gente pegou o protótipo, né? A gente não teve um mapeamento completo de cada circuito, né? Como vocês podem ver, um videozinho que eu mandei aqui no chat da Cal, da Q&A,
A gente está utilizando o firmware de teste, né? É um firmware mais de prova de vida ali do circuito, né? A gente mapeia cada circuito e vai fazendo um teste simples, né? Vamos supor, ali no sessão 01, não é necessariamente todas as funções já mapeadas, né? É só um firmware que vai ler ali a questão da conexão via SPI, ver a questão da leitura do chip, para a gente conseguir mapear o hardware, para a gente conseguir se aprofundar nas questões das features, né? Primeiro a gente precisa da aprovação 100% do hardware para começar a seguir nas features, né? Então, em relação ao próximo passo que a gente vai seguir, o que acontece? A gente está com a montagem, né? Vai seguir essa semana o envio para o Brasil, para a questão ali do vídeo de marketing para os desenvolvedores. E dentro disso, a gente já vai começar esse mapeamento, né? Todo esse mapeamento de melhoria de implementações e também já os testes das features, né? Que a gente já tem desenvolvido do firmware, só que a gente desenvolveu em cima dos dev kits, né? Não necessariamente no hardware desenhado, né? Sim. E praticamente é isso. Sim. Legal. A gente já tem os ajustes a fazer, pegando do contexto de radiofrequência, né? A nossa parte ali de engenharia de radiofrequência já mapeou algumas melhorias a se fazer em questão ali da questão das antenas, desde a antena do LoRa, a antena 5 GHz e das antenas RFIDs. Ok. Praticamente é isso, né? E seguindo esse passo também a gente vai vendo, além de vendo melhorias na questão do hardware, a gente vai estudar toda a realocação dos componentes, né? Se a gente troca por componentes melhores e que pode melhorar também na questão da fabricação, né? E além também da questão da parte eletrônica em si, da parte do firmware, a gente também está pela parte mecânica, né? Igual acho que eu comentei na Q&A passada, que era relacionado aos botões, né? A princípio, nesse nosso protótipo atual, a gente utilizou pelos botões de cima feito de, de PC, né? Feito de PC e com membrana embaixo, né? Ele tá com um clique bem gostoso. Só que a gente vai estudar essa questão de também durabilidade e vida útil, né? E depois ver a alternativa, que seria uma alternativa semelhante à do Flipper, que seria a partir de mecânica dos botões via mola. Tá. E Ok. também até, eu já falo do protótipo, e também com isso a gente consegue ver todas as questões, como é que está a questão do posicionamento dos componentes, como é que está a questão de aquecimento, né? Aquecimento da A gente já placa em consegue. si, né? Porque como ele está bem compacto. Oi. Eu ia perguntar, a gente já consegue ver isso com esse protótipo? A gente já consegue ter alguma ideia disso? Questão de aquecimento, sim, a gente consegue ter uma Sim. ideia, né? Aham. De um contexto geral, não um contexto específico. E pode ser que tenha um circuito que ele, pô, igual, exemplo mesmo, a gente está com um problema aqui que a gente já apontou, que é relacionado ao circuito do RFID, né? Como a gente está utilizando só uma placa, o circuito do RFID, ele, como é um circuito analógico, né? Não é um circuito digital, a gente está percebendo que ele está tendo um certo aquecimento, sabe? E como é um produto bem compacto, qualquer tipo de aquecimento, seja num setor assim mínimo, ele consegue espalhar para o produto em si, né? Ele consegue espalhar para os outros setores, né? Sim. Certo, beleza. Vou traduzir essa parte, daí a gente já continua falando mais. Let's see. Vinny just pointed out some things about this prototype. So basically, right now we are using the test firmware. So you can see that it's just raw text and really basic UI. And the purpose of the test firmware is just to map the circuit and check if the the microcontroller, the ESP32, is communicating with all other chips correctly, and check like the integrity of the circuits. So that's what we're testing right now, and that's where we had some issues. But when Vinny managed to fix some of those prototypes, those are already usable for the main features of the iBoy. So those prototypes will be shipped here to Brazil, and we'll use them for development. So basically, when they arrive, we will be able to test the real firmware that will flash the Tentacle OS that will flash
into the Highboys, and we'll be able to like finally test it for real, because Bin has been using a dev kit. It's like it's like what's happening inside the device, but laid out on a proto board, the breadboard, and like we'll finally be able to test those features in a real context. So that's pretty cool. And also I'll be able to begin uh, the Bluetooth communication with the companion apps. So that's pretty cool. And I believe Vinny said that by Monday, those devices should be shipped here to Brazil. So, and Vinny also said that we already found some readjustments, some mechanical readjustments to do that don't necessarily have something to do with the circuitry that went wrong. So like the RFID antenna and the sub-gigahertz antennas, they already need some work, and it's pretty good. It's pretty cool that we've managed to find that out in this prototype that didn't even work at first. So yeah, those things will already need some work for the next version of the prototype. Also, we said that last week, but our prototypes buttons are made with PC plastic, and they have like a membrane below them, like a membrane keyboard. And we're looking into some alternatives. One of those is using spring buttons like the Flipper Zero. But we have to test like the feel of it and the durability. So we're still looking into that. And also, another one other thing that we'll be able to check, and we're already checking with those prototypes, is how the circuitry is heating up in a general context. Um, Not in a very specific way, but like in a general context, we can check if the circuits have the right spacing between them, if things aren't heating up too much, because the Highboy is a very compact device. And for example, we already noticed that our RFID antenna and RFID circuitry is heating up quite a bit. Vinny said something about it being analog and not digital, so that's why it's probably heating up a bit. And we can't really have that, because as it is a very compact device, if anything heats up, everything heats up. So we need to check that and try some new stuff so that it doesn't heat up. Ooh, okay, that was a lot of info. Uh, so let's see. And I think that's what we have in news for this week. Uh, Myself, I've been working a lot on our website. We should have a redesign deployed soon. Uh, but yeah, that isn't the most exciting part of the work that we do here. But yeah, that's also what I have been doing. And let's see. Uh, we already have some questions. I believe that we can move on to those in a bit. Just let me ask if Vinny has something else he wants to talk about to show you guys, and then we can move on to the questions. Então, beleza, Vini. Então tá, então tem mais alguma coisa que você quer falar dessa semana, ou tipo de planejamento futuro? Uma coisa que, não sei se a gente já pode Hum, falar, eu queria te hum. perguntar, para quando que a gente planeja fazer a próxima rodada de protótipos, assim? Tipo, em quanto tempo a gente quer ter o próximo Então, protótipo pra já... uhum, uhum. Sim, sim. Então, essa questão, o que acontece? Até por princípio, para facilitar essa questão até de fabricação da placa, melhorar também a questão de custo e também facilidade de ajustes na prototipagem, é igual eu comentei na Q&A passado, né? A gente seguiu no processo de projeção da placa de HDI, né, mano? A placa foi Uhum. projetada em cima de HDI, que é
é bem intenso em questão de conexões e 6 camadas, né. Por conta de certos componentes, exemplo, a gente tem o componente ali de fugazi, que é o medidor de bateria, ele é um componente PGA, né. É como se fosse, a parte de baixo dele é um monte de bolinhas, né. E esses componentes, como eles são bem chatos de você traçar, a questão tem que ser a trilha tem que ser traçada bem fina. Aí o HDI é um processo que a gente consegue pegar trilhas menores, né, e também pads com Uhum. furos bem menores, né. A gente estava Uhum. seguindo no processo de pegar substitutos desses componentes de pacotes PGA e colocar pacotes mais comuns, assim se dizer, para a gente seguir para fabricar uma placa comum, né, standard, né, mesmo de 6 camadas, né, que aí também a gente consegue uma fabricação mais rápida. Exemplo, essa nossa prototipagem, só a questão das placas, que a gente fabricou ali cerca de 15 placas, questão da PCB em si, Uhum. né, sem os componentes, praticamente 11 dias, né, aí mais cerca de 3 dias de tempo de montagem CMD, que seria com os componentes, já dá pra gente chegar de 5, 15 dias. Se a gente pega uma placa, mesmo de 6 camadas, só que uma placa de processo standard, a gente consegue seguir por um processo de fabricação express, né? E consegue ali fabricação praticamente no metade do tempo, né? Cerca de 7 dias. Então Uhum. a gente vai seguir nesse exemplo, né? Enviar esse protótipo para a segunda. A partir dessa semana eu já vou conseguir focar muito bem em cada circuito e focando em cada circuito, eu vou mapear todos os erros de implementações que ocorreram durante a construção e também melhorias de implementação, não necessariamente erros, mas sim melhorias que a gente poderia usufruir melhor. Exemplo, vamos supor, quais GPUs especificamente estão sendo liberados por RID extra, sabe? Que Uhum. GPUs sensíveis ou que a gente poderia ter, ou uma GPU que tem uma função específica do P4, que a gente poderia utilizar ela vamos supor, na GPU RID para usufruir dela melhor. Então a gente pensa da seguinte forma: até mais ou menos cerca de dia 20 a dia 25 de junho, a gente ter todo o mapeamento de erros e também melhorias de implementação, para a partir de do dia 20 até a primeira semana de julho, a gente já colocar para fabricar, fazer as implementações e já colocar para fabricar o novo protótipo, que vai ser a segunda leva. Uhum. Ok, legal. Ah, beleza. Ok, então tá, então vou traduzir essa parte. So, what Vinny just talked about is basically about the next version of our prototypes. So, basically, we're still in the same process of like finding out the best way to manufacture it, finding out which things cost less or cost more. So, like, we want to always try to find components that have a better, basically that work as good as as I'm sorry, work as good as our current components work, but are cheaper. So we're looking into that, uh, and also we're looking into different manufacturing processes. So like for the next prototype, wave batch for the next prototype batch, uh, we'll want to print 15 PCBs. And like even without assembly, if we use HDI PCBs, those take 15 days to be produced, while standard PCBs take around 7 days. So we're looking into that uh, because we really need that fast iteration process right now. And basically, as soon as those prototypes, like some of those prototypes are fixed and sent to Brazil by Monday, I think. Vinny will start mapping the circuits, checking out where things have gone wrong, and also where we can improve the circuitry. And then uh, he hopes that like the plan is that by around June 25th, which is like kind of I think almost 2 weeks from now, we will already have a second version of the prototypes to send to like to be manufactured. So we're pretty excited about that. And I believe that with that, that's all the news we have for this week. So right now I'll start asking some questions. Um,
So Hector had asked a question about why are we using the P4? Is it for the MIPI DSI? And basically been already answered in the chat, but I'm just highlighting it. Is that basically we're using the P4 because it is a monster. It's a really powerful microprocessor. So that's why we chose the P4. And let's see. And also being said, P4 is made for better. It has a better processing power, more pins. It has cryptography, crypto. No, I don't know how to pronounce that. I think it's cryptography, but you guys get what I mean. And I believe that one person. Oh my god, what is their name? How can I say that? Like 354440, I think, asked about if any orders had shipped yet, and no, not yet. So basically, in our timeline, we had to delay the shipping of our devices by I believe some months. So we're working on getting the prototypes right, and only after we have like a golden prototype we can start looking into shipping, and we expect that to be around, if I'm not mistaken, around September or October. So we had to delay shipping by a few months. uh, so no orders are shipped yet, uh, but I believe most people here already know that. So let's see. uh, all right. And we also have a question from Ben Hash. I believe they're not on the like listening in on us anymore. But they asked basically in which month will those who participated in the Kickstarter receive the high buy? And as I said, it will be a few months from now. Uh, but people that like supported us on Kickstarter will be the first to receive the high buy. And yes, people will have to pay for shipping, and shipping prices will depend on where in the world you are located. So if you are close, I believe like uh, if you are closer to Asia, it'll probably be cheaper. So, but it really depends on a lot of stuff that we're checking right now. So, uh, we don't have a fixed weight for the box yet. We don't have a fixed size for the box, and those two things affect the price of shipping. So as soon as we have more details on, like as soon as we have a more like a fixed value on the weight and the size of the box that we'll send you guys, um, we can like do accurate estimates for shipping prices. So yeah, when Bob also pointed out, thank you Bob, that when we send out the surveys, people will be able to input their addresses and then pay for shipping depending on the shipping addresses. So yeah, we are looking to early Q4 for shipping. So let's see. So Shogun asks, will the tests from the test firmware be integrated into the release firmware, or would it possibly be available standalone for troubleshooting? Então, a gente tem uma pergunta do Shogun aqui, se ele perguntou especificamente sobre o firmware de teste. Esse firmware de teste, ele perguntou se vai ser integrado no Tentacle OS, ou se ele vai ser, de alguma maneira, você vai deixar ele disponível para a galera poder usar ele para fazer testes e procurar
o que deu de errado, caso deu alguma coisa de errado com os highboys deles. Hum, a princípio, assim, esse filme de teste nosso tá separado, né? É um filme separado que a gente fez. Sim. Mas a princípio, não necessariamente seria uma integração que a gente faria no filme principal, né? Necessariamente o filme principal já vai ter bastante features de testes, né, ali, para conseguir Uhum. debugar a questão dos periféricos, né, do hardware. Uhum. Uhum. Mas, essencialmente, respondendo a resposta, a gente tá com um firmware separado, né? Que é um firmware Sim. um pouco. É um firmware menor, né? Questão de diretório e arquivos, né? Que é mais uma questão da gente tentar. E não tem, não tem nada de feature de aplicação, né? É mais uma questão mais de baixo nível ali, de drive, inicialização e comunicação com os periféricos. Assim, daí ele perguntou se esse firmware em separado vai, tipo, disponibilizar pra galera baixar, se quiser. Esse filme de teste, necessariamente, praticamente, como poderia dizer, não é necessariamente, vamos supor, um filme onde tem feature diferente. Esse filme, vamos supor, a questão base do filme teste, ele já tem no próprio filme em si, entende? É igual eu falei, esse filme, nosso Uhum. teste, é só o nosso repositório, só com menos camadas, né? Apenas a questão Entendi. da camada ali a camada de drive, né, de inicialização e comunicação com os periféricos, e só um feedback de comunicação um pouco maior, né? Uhum. A questão ali, ou não, comunicação com chip, revisão X, etc, sabe? Uhum. Uhum. Ah, então tá. Então meio que tudo que dá pra testar com firmware de teste, dá pra testar com firmware final quando a gente terminar ele. Sim, sim. Ah, então tá. Ah, Porque necessariamente esse filme, até eu acho que ele pode estar confundindo, necessariamente esse filme que a gente falou, esse filme de teste, não é firmware de produção, né? Exemplo, é firmware de teste Jing, né? Que a gente chama, que passa por esteira vamos supor, tá numa esteira de montagem, onde a gente tem um filme específico, que ele passa por aprovações ali, pum, pum, vai passando automático, e se ele aprova ou não, né? Para poder validar a uhum. questão da montagem, né? Mas Uhum. não é especificamente esse filme que a gente tá falando aqui. Não, entendi. Hum. Tá, então vou responder isso. So basically, about the test firmware will be integrated, will be made available. Basically, when we have the finished firmware, those tests from the test firmware should be mostly integrated into the release firmware. We'll still keep it as a separate firmware. Uh, Vinny doesn't seem to have plans to make it available, because Vinny said that it relates more to like, is it assembled correctly? But of course, like, if people show interest in it, we can probably make it available, but it will probably be, I believe that it won't be necessary, because we will be able to make tests. Like, most of the tests, if not all of them, will be available in the main firmware. So yeah, you don't need to you wouldn't need to flash a second firmware into uh your device just to test stuff. So yeah, I hope I made it clear. Like, most of the tests, if not all of them, will be integrated into the release firmware. So, and it becoming available, like, in the test firmware that use mainly for assembly, becoming available standalone for troubleshooting, that would depend in the interest of the community. We don't have plans for like publishing it in any way right now, but if people show a lot of interest in it, we can consider it. Let's see. We have another question from Hector. Which interface is used to communicate with the display? Are using MIP DSI with which P4 supports? Let me ask Vini and Ben. A gente tem uma outra pergunta aqui do Hector, perguntando que interface que a gente está usando para comunicar entre o P4 e a tela. Eu já respondi Sim. pra ele. Ele perguntou se tá usando o MIP DSI. Eu já respondi que a gente tá usando a Tá. SPI com ST Tá. 7789. Ok. Não, então tá. Eu não vi que você tinha respondido ali pra Sim. baixo. Eu tô até vendo esse contexto que ele
Até a gente esclarecer até pra comunidade aqui, né? Que beleza. A gente tá Uhum. utilizando a tela ST7789, né? Que é com comunicação via SPI. E a galera fala, caraca, mano, mas pô, vocês estão utilizando o P4, por que não pegar, pô, por que não pegou uma tela um pouco mais robusta, né, para utilizar o MIB DSI, né, para comunicação ali, né? A princípio, realmente, o MIB SPI, mano, é muito mais foda realmente para Eu questão falei de que era mais caro comunicação também. entre tela, né? Uhum. É. Mas a princípio, ele é muito mais vantajoso quando a gente pega no contexto de tela touch, né? E aí, além desse contexto, beleza, a gente poderia utilizar telas melhores, só que, igual eu falei, impacta tudo na questão do projeto, né? Impacta na questão de custo e também na questão de tamanho, né? Porque, de certa forma, se a gente fosse querer pegar uma tela também mais robusta, a gente iria querer pegar uma tela maior, né? E iria impactar toda na questão da parte mecânica, né? Então, isso envolve desde a parte mecânica e o custo, né? Por isso que a gente escolheu manter com a tela de 2 polegadas via SPI, que o P4, como ele tem um processamento legal, por ele ser de 400 MHz net clock, mesmo Uhum. tendo a tela, a gente consegue fazer uma visualização de interface bem legal, com animação e tudo. Uhum. Ok, então vou responder de novo. O Ben já respondeu, mas vou só falar todas essas coisas junto. So we had a question from Hector. Uhum. I didn't see that Ben had already answered down below. But basically, just highlighting his answer and adding to it, we are using, as our screen is a ST7789, and the communication with it is done via SPI. And why aren't we using like a MIPI DSI screen instead? And the reason for that is that because using a MIPI screen, uh, a screen that communicates via MIPI would increase costs by a lot. So we didn't think it would be worth it. Vinny pointed out that it would only be really worth it if we had a touchscreen, but we felt that in the scope for like wasn't the scope of our project having a touchscreen. We wanted to have like a screen that's better than in like a monocolored screen so that we can do cool stuff, but that didn't and that could fit more info into it. But so we had a higher resolution, but we didn't feel like having a screen that like communicates via MIPI would be worth it, like for the costs, sometimes even the mechanical size of it, and also like the features that we could use from it. So we decided to keep it simpler, but not the most simple it could be, and we went with the ST7789, which uses SPI communication. We have another question from Skiff. Skiff said that they missed the Kickstarter. Will there be a way to buy one at some point? And yes, absolutely. Right now we're looking to we will have some news on this very soon. But basically we want to open up Indiegogo post campaign in which people will be able to pre-order High Boys and everything related to it. And after that, we want to open like in full retail mode, so people will be able later to buy High Boys directly through our website, and without having to wait it to be like without having to wait it to be ready and like uh, so if you prefer to like wait that the device is ready and already being shipped and people already have it, then we'll be able to buy it on our website later. And yeah, also Citic, like that's going to be soonish, uh, because it depends on a lot of stuff, a lot of business stuff that I don't really get, and like
like here, the people that are speaking right now, like me, Bin, and Vinny, we're more on the technical side of things. I think that Vinny is the one, like of us three, Vinny is the one that interacts the most with those business stuff and business things. But Joji is our business guy, and he's the one that has all the inside information about when exactly we're going to start selling. There are a lot of strategies to like the timing of it, so we'll leave that those decisions to him, but it should be really soon. And as soon as we have, we'll announce it, and people will be able to uh, pre-order and then eventually order their high buys. Uh, let's see. Also, uh, Gizmo asked, "How is the supporters part of the website compiled?" And I don't know. I believe that I joined the team. When I joined the team, that part. No, actually, yeah. Let me think. I was working on the apps when that part was made, so I didn't really see that. Let me ask, Vini and Ben. Perguntaram aqui como que a parte dos supporters do nosso site foi feita. E daí eu nunca vi, na verdade. Mesmo estando mexendo no site aqui. Ok. A gente pega. Não, é só perguntando assim, a gente pega da API ou a gente, sei lá, é um Excel que a gente exporta Não. do Kickstarter? Eu acho que é uma planilha que o Vini exportou lá do bagulho. Esqueci o nome. Eu imaginei assim. Sim, não, foi na mão. Isso aí foi literalmente na mão, isso aí da parte ali. Uhum. Foi feito na mão. Então você nem exportou nada, tipo, um Excel ali pra carregar. Não, não foi nem um esporte, não foi nenhuma conversão. Eu só pegava o nome, eu pegava o nome da planilha e colocava manual lá. Não, entendi. So basically, Gizmo, the supporters part of the website, uh, I thought it could maybe be an API that we connect like to Kickstarter and get the supporter names. But no, it wasn't made that way. And then I also thought that Vinny somehow exported an Excel file or like a sheet or something like that containing all the names of the supporters. and, and he also didn't do that. What he did do is like he looked at the list of our supporters in the website, like uh, in his browser, and copied them one by one. Yeah, but we'll probably like Não, calma aí. but we'll probably like we're going through our redesign for our website, and when I get to the part when we remake that part, I'll probably connect to an API or something like that. So Vinny just brute force it. But yeah, let's see. Uh, oh, Vinny sent some more photos. I believe those were those last photos that Vinny sent was about, I think it was when he finished surgery on those two prototypes, but they weren't assembled yet. So those are running the test firmware. That's pretty cool. Oh, okay. So Hector asked, can you show us some UI animations results we have based on SPI using our ST7789? And believe that Bin sent a video. Sim. Okay. Yeah, Bin sent a video. Let me open it so that I can see it too. Yeah, if you guys want to, you can. I believe I think I can share it. Let's see. O Gizmo All right. mandou aqui, ó. Fala pra galera que
não teve atualização, né? Igual o Gizmo pesquisou aqui. O quê? Não teve A galera atualização do do quê? suporte, né? Aliás, mano, a gente tem que atualizar, pô. É verdade. É Não, a verdade. galera lá do. A gente tem que atualizar com. Eu vou depois passar. Agora vai ser tranquilo, vai ser. A gente consegue passar via planilha, passar o, Sim. Oh, Gizmo just find os out nomes that, lá. Porque tá só a galera do assim, Apoia-se. Gizmo just find out that his name isn't even in the supporter section, and uh, I'll make sure that your name is there twice when we finish the redesign. Uh, but the reason that like some names and some people aren't in there yet is because of what I said. Like Vinny copied the names by hand, and then but the next version should have like uh all the all the supporters and should be like automatically updated. But all right. So what I'm showing my screen right now is the video that Bin had sent about some animations that Bin and Vinny and Chiga did with our with the S with our screen, the ST7789, using SPI connections. And those are really like right now those are the base animations, and those will also be redesigned pretty soon. I believe that Yas, one of our designers, already started work on redesigning those interfaces. All right, let's see. Uh, Shogun also asked, and I'm remembering correctly, that there was a transparent purple case. This as an option for Kickstarter backers. Has that been shown yet? Uh, Bob already answered pretty well, but basically, we don't have a transparent purple case. Like, we didn't make one for those prototypes right now, and that's because uh, transparent cases require and very specific molds and like process that is a bit more expensive if I'm not mistaken. So the cases we have right now, like only one of them is made with a mold. The other ones are 3D printed. So that hasn't been like our the transparent purple case hasn't been shown yet, but people will have like Kickstarter backers will have the option to choose the transparent purple case when we send out the surveys. Um, so yeah, as Gizmo pointed out, and Skiff also asked, with our other color options or only purple, but there will be for now there are three options that Kickstarter backers will be able to choose from, which is the purple case with black buttons, the black case with purple buttons, and the transparent purple case, which I believe also has black buttons. Uh, yes, and that Acidic also pointed out that. Thank you, Acidic. Uh, and then Bob asked, do we have an automated program to run through all the functions of the firmware? Or do we have to do that manually to make sure they work? So the purpose of our test firmware is that it like runs a program that checks all of that in order. So our test firmware does that, and we'll probably have something uh, analog to that in our final firmware. Uh, and also, let's see. Shogun also asked, there will still be some preview of the option for the survey, possibly a render if there aren't any made yet. So by the time we get to the survey, we want to have at least one of those 21 purple cases like already made and printed out. Um, Not really print it, but you get what I said. Uh,
So yeah, people will be able to see how it looks. Like we have a really old render, and that was before the redesign of the case, that showed a little bit of what we're thinking to do with it. But we will have new renders and also photos from what the transparent purple case will actually look like on the new case design. So by the survey, like by the moment we get to the survey, we will already have that. Yeah. Oh yeah. Oh yeah, and Gizmo pointed out that the case is actually uh translucent and not transparent. I people I think people we will use those terms interchangeably. There's nothing we can do about it, Gizmo. Oh, Vinny also shared an exploded view of the high boy. It looks pretty cool. Oh yeah, and Freak also asked, do Kickstarter backers get a discount on a second one or like on future high buys? And as Bob said, people will be able to get the same Kickstarter discount that they got when they backed us on Kickstarter when they get the survey, but like you will be able to get the discount for that batch, and then after that, uh, I'm sorry to tell you guys, but there isn't like a lifetime discount. uh, but like backers will be able to get as many as they want at the discount that they uh, basically, depending on the tier and like how early they backed us on Kickstarter. So yeah, that's it. And let's see. Oh, Vinny is also sharing some pretty cool videos. Yeah, we're also working on our trailer video, and uh, that spinning PCB that he just shared is one of the things that will be in it. We we're pretty excited to show the trailer video soon because it will look pretty good, pretty like professional. So yeah, let's see. But yeah, Gizmo said that he'll probably want a black on black high boy. That would look pretty cool. Like, and I'm sure that with the STL files, people will definitely print it out in a lot of different colors. So I'm pretty excited to see what will come out of that. Oh, Pujangas sent a version, like a camo version. Looks pretty good. Yeah, it makes you look bigger. But all right, let's see. If you guys don't have any more questions, I believe that we are nearing the end of the session. Let's see. Oh, also Bob said that people that got the Kickstarter discounts, yeah, they probably won't be able to get the same at the same price of the super secret link discounts. Uh, but we'll look into that. We're not sure yet. But we'll take that into consideration when we start nearing the sending out the surveys and everything like that. That is
still quite far away. Not that much, but like it still be some time until we send out the service. So we'll figure out that stuff. Why do we park on a driveway and drive on a parkway? I don't know. Why do we park